akalulu bwe kagwa mu bula abajja mutusuubiza eggulu bwe tujja okubanja mufuka mu kalulu mugonda bitanga musse ne busukaali mu bbasa gy'oyita eyo y'embeera gye munaakwata n'ensonga zaffe mu kalulu muba n'akadde akawuliriza ebizibu byaffe bwe kava mu bulwa n'akadde akajjukira ensonga zaffe omukadde alinda kugolulye n'alyoka akukwasa naffe sawa yeno mutwanjulire embalirira twakowa otusabuni otukumizani bantu mmwe mujoga ekimala kimala twakowa busukaali ekimala kimala twakowa n'obusente ekimala kimala twakowa obulimba ekimala kimala twakowa abalimba ekimala kimala kuluna kaffe kansonga mutufudde nkola mutulimba mutuzanya futubolo mutufudde gogolo mutuzanya tabu tukoye ebintu byammwe ebyo endiga bwekoteko mutwe teba nsiru akadde kakano akadde kakuminzani abakola amajani akadde kakuminzani tubapime bye mwakola kuluna kange kabeeyi temuli mu kwekoza kuluno kakuminzani sebusukaali twakowa tulinyirira kimala twakowa busukaali ekimala kimala twakowa n'obusente ekimala kimala twakowa obulimba ekimala kimala twakowa abalimba ekimala kimala kuluna kaffe kansonga mwatulimba mwe babosi kyokange ekituufu ffe babosi twabatuma byaffe mwe mwakola byammwe kati mukomyewo tulimba omukadde alinda kugolulye n'alyoka akukwasa naffe sawa yeno mutwanjulire embalirira twakoye embeera kikolo ddaga Nobody has colluded with foreigners more than you, Mr. Museveni. Ennaku zino, President Museveni ne Zaake babadde bayisiŋŋanya ebiwanvu ku social media nga Zaake alina ebintu byawandiika era President Museveni n'abiddamu. Naye President Museveni yakonkludinze nti Bobi Wine ye mu reply ye eri Zaake yagambye nti Bobi Wine ne Zaake bali supported ne ba foreigners abaagala okudestabilizinga Uganda. Agamba Bobi Wine, Zaake oba People Power and NUP are supported by foreigners to destabilize Uganda. President Museveni agamba nti waliwo abagwira oba abantu okuva mu mawanga ag'ebweru abasupportinga People Power NUP. Naye kuno ya mentioninze Bobi Wine ne Zaake bagezeeko okuteteganya eddembe eriri mu Uganda. Era nga Zaake naye yamureplyinze bw'ati. Agambye, Dear General Museveni, I appreciate that you took time to read and respond to my post I wrote to you here on Facebook a couple of days ago. It appears that whereas you read that post, you made no effort to process what you read. And so, I'm not surprised that you conveniently mistook the question I put on behalf of the citizens to be conclusions that there is no COVID-19 in Uganda. Perhaps you know something that we don't know. Jukira Zaake yawandiika nti COVID bagifudde business era nga yawakanya ne lockdown zino zibateekawo. Naye ate Museveni ye yawoninze n'insinuatinga n'okwensinuatinga nti Zaake ate yagamba nti mu Uganda tewaliyo COVID-19. Kyekino Zaake kyagamba nti yeebaza okuba nti President Museveni yafunye akadde n'asoma post yawandiika ku Facebook ate era n'amala n'agiddamu. Naye ate amugamba teyataddemu maanyi kugitegeera. Ye yakonkludinze bukonkludinzi era buli kimu n'akikyusa n'agamba nti Zaake yagamba nti mu Uganda temulimu COVID-19. Era nga Zaake agamba perhaps you know something we don't know. Nti osanga ate gwe olina ky'omanyi ennyo ate ffe kye tutamanyi. In your response to my post, you made several baseless claims that I feel are best ignored altogether.
as no reasonable person can find logic in them. But while that may be so, I am compelled to dispute the racist and ridiculous allegation you made against my comrades in People Power Movement National Unity Platform that we were being used by foreigners to destabilize the country. This claim is particularly strange because those you call foreigners have controlled our economy throughout the 35 years you've spent clinging on power. About 40% of Uganda's annual budget is funded by foreigners. This includes the money that you use to buy tear gas and other ammunition that you routinely employ against us who oppose you. Zaake agambye mu reply ya President Museveni, simanyi oba mwagisomye, yawandiisa ebintu bingi era nga Zaake agamba talaba nnyo lwaki alina okuddamu ebintu ebirala bye yawandiise kuba ebisinga byonna byabadde bya bulimba. Naye ekintu ky'atakkiriziganya nakyo kwe kuba nti President Museveni yagambye nga bwe nsoso bannyonnyola nti People Power NUP eri supported oba bali used by foreigners to destabilize Uganda. Zaake agamba ye kino agamba this is a strange accusation kubanga President Museveni bayita ba foreigners abantu abali mu nsi ez'ebweru like abroad. Agamba nti abantu abo Museveni bayita ba foreigners, abantu Museveni bagamba nti be bakontrolinga NUP, babadde bakontrolinga government ya Uganda, babadde bakontrolinga economy ya Uganda emyaka 35 okuva President Museveni wabadde mu bufuzi. Era nga Zaake amuleeteddeyo fact n'agamba nti Uganda's annual budget oba budget yaffe temusobola kkiriza nti ebitundu 40 ku buli 100 bituweebwa n'aba foreigners. About 40% of Uganda's annual budget is funded by foreigners. Amugambye ze ssente zennyini z'okozesa okugula tear gas n'ebintu ebirala okukuba oba okulwanyisa opposition ababa kuopposinga. Kansubire ekyo kirikkirya. President Museveni agamba nti NUP People Power nti bali used n'aba foreigners okudestabilizinga emirembe mu Uganda. Ne Zaake amujjukiziza nti annual budget 40% of our budget eri funded sente zituweebwa n'aba foreigners ate President Museveni bagamba nti bali kukozesa NUP. Kitegeeza naye kennyini emyaka 35 ba foreigners abo bennyini be babadde bamukozesa. Zaake ayongera n'agamba in case you have not noticed, most industries and sectors in Uganda are dominated by foreigners. This compromises our sovereignty, but you don't care about that because you personally benefit from such an arrangement. Our telecommunications industry is controlled by MTN and Airtel companies, both of which are owned by foreigners from South Africa and India respectively. These foreigners repatriate to their home countries most of the profit they earn here to our detriment. Yet I have never heard you complain about them. By contrast, our locally owned telecom, UTL, has been steadily collapsing without any genuine intervention from our government. Zaake ayongedde okuleeta facts, ayongedde okuwa Museveni facts, amulage nti ate ye kibi nnyo nti essaawa zino ng'agamba nti NUP eri funded ne ba foreigners abaagala okudisorganizinga eddembe mu Uganda. Zaake amugamba ate ggwe ba foreigners be babadde bakuyimirizaawo be bakontrolinga ekonomi yaffe emyaka 35 gyonna gy'obadde mu kulembeze, era nga nsoose bagamba wali nti budget erwaninga Uganda ba foreigners ba contributinga 40%. Kati ayongedde n'amugiro n'amugamba industry ezisinga amaanyi ne sector ezisinga amaanyi mu Uganda zonna zikulemberwa oba z'aba foreigners, era nga amugiddeyo telecommunication company. N'amugamba n'ekyo Museveni takifaako kuba kiyamba ye. Amugambye for example telecommunication companies n'amugirayo MTN ne Airtel nga zonna ziri owned n'aba foreigners okuva South Africa ne India. Zaake ayongedde n'agamba nti bano ba foreigners amagoba gonna ge bakola bagatwala mu nsi yaabwe tegasigala mu Uganda. Kyenabagamba lulingamba explainingira nti bank zaffe zonna ziri foreign, bano abasajja batunyunyunta mu bunyunyunsa amagoba gonna bagatwala ne bakulakonye waabwe so si Uganda. Kyovola bosanga companies ennene ngezi MTN nga zaani nga tezirina kazimbe nakamu keba owninga mu Uganda, buli kimu ekinene development bagitwala waabwe. Zaake kyali ku explaininga wano. Naye President Museveni abo ba foreigner yetaboogerako wabula agamba opposition eri funded na ba foreigner, naye ate ba foreigner bibali kola mu economy yaffe. Ayongedde n'amugamba nti tunuulira company nga Uganda Telecom kubanga MTN ekola bulungi, Airtel ekola bulungi, naye tunuulira company nga Uganda Telecom, company yali okola obulungi ennyo essaawa zino
Uganda Telecom, UTL n'abasinga obungi temukyagijjukira nti ekyaliyo. Buli lunaku yeeyongera kugwa naye tewaliwo bulambi bwonna bwefuna mu gavumenti. Naye zino ez'aba foreigners zo ziri kugenda maaso, naye ekyo President Museveni takyogerako, agamba nti opposition oba NUP bali funded ne ba foreigners. Zaake ayongedde n'agamba constituting about 31% of Uganda's total foreign exchange, and last year gold has been our leading export for the past many years. Strangely, this key sector is controlled by African Gold Refinery Limited, a Belgium-owned company with questionable business practices, rather than protect and empower Ugandan enterprises in this sector. Your security forces have instead presided over the torture and illegal eviction of Ugandan gold miners, such as those in Mubende, Kasanda and other districts, of their mineral-rich land for the benefit of foreign-owned companies. Zaake ayongera bwongezi kujjayo facts kulaga Museveni nti ate gwe ba foreigner gwe bakozesa. Amugambye omwaka ogwaggwa leading export mu Uganda. Export kitegeeza ebyo ebintu bye tutunda wabweru wa Uganda. Agamba abadde gold era nga it constitutes about 31% ku Uganda's total foreign exchange, and last year gold. Naye agambye nti this key sector is controlled by African Gold Refinery Limited, abakontrolinga okutundibwa kwa gold ono oba abakontrolinga sector ey'okuexportinga gold outside ye company yitibwa African Gold Refinery Limited. Company ero eri owned n'aba Belgium, era agambye balina questionable business practices. Government yasalawo ku protectinga bo wabula nga ate weenyigiriza ba Ugandan entrepreneurs abali mu sector eyo eya gold. Amugambye government yasalawo ku protectinga zino companies aba foreigners, kyokka ate eri kugoba ba local miners. Abana Uganda bennyini abali bakola mu birombe ba gold nga biri owned by Ugandans, bo bali bagoba, babagobayo actually babagoba ku mataka ago. Awade example Mubende, Kasanda ne districts endala babagobako. Naye nga babagobako baani abamala ne bagenda mu bifo ebyo? Foreign owned companies. Bagobako company ez'abana Uganda ate abaddamu okufuna ownership the foreign owned companies. Ani ba foreigners gwe bakozesa? Zaake question gyayagala okuprovinga. Ayongere n'agamba sometime in 2018 your government tabled in parliament the national coffee bill that was purportedly meant to streamline the coffee sector, Uganda's second largest foreign exchange earner. The bill, if passed, will literally make it criminal for any Ugandan farmer to grow, sell or consume coffee without permission from government. If your government is making it impossible for ordinary Ugandan farmers to deal in coffee, would one be wrong to conclude that you are ring-fencing the coffee sector for foreigners? Zaake nkugambye ayongedde okujjayo obukakafu okulaga ani ba foreigners gwe ba controllinga oba Museveni tamanyi. Amugambye mu 2018 parliament yaleeta ekiteeso ekyo nga kikwatagana ku mwanyi coffee gye bayita national coffee bill. Bonga bagamba nti baleeta bill eno okugezaako okutumbula sekta eno ey'emmwanyi coffee sector. Mujjukire coffee is the second largest foreign exchange earner mu Uganda. Naye bill weno weenaaba eyise, bannayuganda njagala muwulire nnyo mwabayina emmwanyi oba mwenye abazadde bamwe abayina emmwanyi. Bill weno weenaaba eyise, buli munnayuganda yenna anaaba alimu emmwanyi oba oliwa nga toyina permission okuva mu gavumenti, ojja kuba omenya amateeka era ojja kubeera criminal era basobola n'okukusiba. Nziramu bill weno weenaaba eyise, buli muntu yenna anaalima emmwanyi nga talina permission okuva mu gavumenti ajja kuba amenya amateeka era nga bayinza n'okukusiba. Mujjukire kuva dda bakadde baffe baali badiiringa mmwanyi. Abantu bangi bonna kati abali obulungi abasomyeko naye nga mmwanyi zeeza sente okuva mu mmwanyi zezaabaweerera. Eyo bill weenaaba eyise, buli muntu yenna n'omuzeeyo yali wansi eri mu kyalo alina okufuna permission okulima emmwanyi. Zaake wagambidde Museveni nti kino kyonna okikola olemese abannayuganda ba local farmers, obalemese okudiiringa mu mmwanyi. Naye agamba nti ng'ogoba ba local owners mu kulima emmwanyi, sekita eno ogirekerawo baani? Oba oli ku protectinga ba foreigners
bajje era ekintu bakibeeremu nga gold waali kati. Ayongera n'agamba every other day we get reports of local fishermen being tortured or murdered by UPDF's Fisheries Protection Unit that was ostensibly set to fight illegal fishing in mid-2017. Ivan Katongole, a prominent fish meal exporter, was arrested by young men on allegation that he was behind the serial murders of women that were rampant in Entebbe town at the time. If it were not for court to declare his prosecution malicious, Ivan would still be in prison. Yet, what is saddening is that by the time he regained his freedom, Ivan's business had been taken over. Several other local entrepreneurs in this sector have suffered the same fate. Those who have been following these patterns of events have concluded that your government wants to lock Ugandan fishermen out of fishing industry for the benefit of foreign-owned companies, particularly those from China. Zaake ayongera n'agamba essaawa zino ndowooza mwena mubadde bibuulira ba UPDF we bali kutta abavubi naye nga babattira mu institution oba agency gye baateekako okuprotecting ennyanja ddala okukwata ebyennyanja ebito eyitibwa Fisheries Protection Unit yateekebwawo okukwata abavubi abavuba ebyennyanja mu bukyamu era nga wadde example eya Ivan Katongole. Omusajja omumujjukira, omusajja oyo y'omu ku basajja abaali basinga okweexportinga ebyennyanja outside of Uganda. Omusajja oyo saga z'Entebbe we zaali zigenda mu maaso mubijjukira okutta abakazi, omusajja oyo baamukwata ne bamusiba for some time. Kooti yamala n'emujeereza ne bagamba talina musango, naye agenda okuva mu kkomera ng'olwedde bizinensi ye abantu baagitwala dda. Zaake agambye essaawa zino gavumenti eri kola kyonna ekisoboka erabe ng'eremesa Ugandan fishermen, erabe ng'eremesa abavubi abannayuganda industry bagiveemu, naye agamba ekyo kyonna kikolebwa kuyamba foreign-owned companies era ng'agambye particularly kuyamba ba China nga bo be baagala okuteeking over okuvuba ebyennyanja mu Uganda. Kimuva mulaba nti ennaku zino ebyennyanja it's becoming very 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 expensive. Bagoba bavubi abali loko, ekintu bakirekera baani? Ba China. Aba China bali ki? Foreign. Zaake amugamba era ba foreigner basupportinga ffe oba basupportinga gwe ate ngo beeyongera kubawagira. Ayongera n'agamba General Museveni, American authorities in 2017 arrested and later jailed Jinping Patrick Ho for, among other reasons, allegedly bribing you through Foreign Minister Sam Kutesa to corrupt our 2016 electoral process. Was Mr. Jinping Ho a Ugandan? Amujukiziza skande yomujuulira Kutesa akyalina ne skande ezo Sam Kutesa muzijjukira bulungi nnyo. Omusajja yaka actually akyali musibe. America baamusiba mu 2017. Musango kijju baamusiba kuba bagamba nti ya bribinga President Museveni yennyini naye nga yayita mu Sam Kutesa okulaba nga bavuluga akalulu ka 2016. Amubuuzizza Jinping Ho muna Uganda, for the 2 years you spent in the 1970s training with Mozambique's Frelimo army, the preparation of your NRA war, you were training with Ugandans on Ugandan territory. Was it Zaake, let alone people power, who led you to Tanzania, Zambia, Libya, Mozambique, etc. in search of foreigners' help in overthrowing Amin, Obote, etc., the proxy wars that you are fighting in Central African region, Southern Sudan and elsewhere? Whose interests are they? Ayongedde n'amugamba nti President Museveni mu myaka gye 7 yamala emyaka 2 ng'ali ku traininga n'amagye mu Mozambique ng'ategeka abantu be n'olutalo lwe olwa NRA olwamuleeta mu buyinza. Amubuuzizza, wali mu Mozambique ng'oli ku traininga, wali otraininga n'Abannayuganda, wali otrainingira mu ttaka lya Uganda, wali otraininga ne Zaake, wali otraininga ne people power, we wamala ng'ovudde Mozambique n'ogende Tanzania, n'ogende Zambia, n'ogende Libya, n'ogende eri Mozambique, wali onoonya ki? Wali onoonya foreign help. Ogezaako okulaba ng'ojjako Amini n'Obote. Foreign help ye yamuleeta mu buyinza. Ayongedde n'amugamba nti kati entalo zaali kulwana essaawa zino mu Central African region, Southern Sudan n'ewalala. Amugambye nti entalo ezo ziyamba Uganda oba ziyamba ba foreigners? For example, mu Somalia biyamba Uganda oba biyamba ba foreigner abamuwa donations? Zaake abaana b'ennaku zino
obatankula mpola obatankula ngoloza tebamanyi naye ate nga buli kimu ekigenda mu maaso bakimanyi basirika busirisi. Ndowooza kati mulaba nti gavumenti yaffe yonna etambulira ku foreign interests kyokka nga ate ba foreign abo President Museveni bagamba mbu bebayamba Bobi Wine bebayamba Zaake bebayamba NUP. Zaake ayongedde n'amugamba, "It is interesting to see you referring to me as miseducated and accusing me of misleading my fellow youth when I point out facts such as these. But let me remind you, Mr. Museveni, that I have lived my entire life with you as the helm of Uganda. I'm a product of the very education system operated by your regime. Many of these schools I studied from are UPE schools. It goes without saying, therefore, you are responsible for the miseducation you accuse me and many other opposition members of." Zaake ayongedde n'amugamba kubanga President Museveni yagamba nti Zaake ali miseducated era n'amugamba nti abuzaabuza ba youth kubanga ali miseducated olw'okuba ayogera zino facts zaali kwogera. Zaake agambye President nti kankujjukize nti ye obulamu bwe bwonna abaddewo nga Museveni ye mukulembeze wa Uganda. Era ayongedde n'amugamba nti ye Zaake is a product of UPE. Amasomero gonna ge yasomeramu masomero ga UPE, amasomero ago gateekebwawo era nga ne education eri controlled ne regime ya Museveni. Kakitegeeza wabanga Zaake ali miseducated, Museveni ali responsible kubanga system ye yennyini ne ba opposition leaders abalala ye yabasomesa. To routinely implore us to do as you and your ministers say, but not as you do, is utter hypocrisy. Hypocritical leadership has no place in the new Uganda we want to build with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu as our president. You should not excuse your ministers' violations of COVID-19 guidelines on one hand as simple mistakes, while the other hand you send security criminals to kill me and allegedly making the same mistake. Ayongedde n'amugamba nti President Museveni gwoba otugamba tukole ebyo gwe byoyagala oba tukole ebyo ebiyamba eggwanga oba tufollowinga amateeka ga COVID-19 naye ng'ate ba ministers bo bakola bintu birala. Agambye that is hypocritical leadership. Era ng'agambye obukulembeze bw'obutyo obw'obulimba obwannakyemalira tebuyina kafo konna mu Uganda empya gye tuzimba egenda okukulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga Museveni avuddeyo emirundi mingi abo ba ministers be mulaba campaign ze tubateeka ku social media nga ba NRM bakola campaign wano in violation of COVID-19 guidelines. Emirundi mingi President Museveni abadde avaayo n'agamba nti bakola simple mistakes babaleke babasonyiwe. Kyokka ng'ate Zaake we yagaba emmere nga si yagigaba agamba baasendinga ba security criminals kumutta era nga bakoze ekintu kye kimu ndowooza mulaba n'ekyabaddeko ow'ekitiibwa Honorable Lutamaguzi. Ayongedde n'agamba nti you pass yourself off as a tolerant, just and peace-loving leader, but you are not. You pretend to have Uganda as Ugandans at heart, but you don't. If that were the case, you would not be rewarding General Moses Elwelu, who massacred innocent children in Kasese with promotion after promotion. You would not have blocked the persecution of your guards who tortured us and murdered Yasin Kauma in Arua. You would not have let the businesses of Ugandan investors such as WBS TV and Sembule Steel Mills to collapse because of heavy taxes, while foreign investors are given incentives and tax holidays. If you really cared, you would not be looking on as tens of thousands of your grandchildren are sold into slavery in the Middle East. Zaake si mwangu bannange. Agambye nti Museveni ebiseera ebisinga ogamba nti tolerant. I don't know nkinnyonnyola kitya kino. Agamba musajja wa kisa era agamba nti ye mukulembeze ayagala emirembe naye Zaake agamba olimba toyagala mirembe. Agambye nti Museveni ebiseera ebisinga apretendinga nti ayagala Uganda n'abaana Uganda. Zaake agambye olimba. Amugambye senga kituufu wali oyagala emirembe ng'oyagala Uganda n'abaana Uganda wandibadde topromotinga General Elweru, Moses Elweru ayatta abantu abatalina musango, ayatta abaana e Kasese naye okuva ku olwo bamupromotinga promotion after promotion. Agambye senga wali oyagala emirembe ng'oyagala abana Uganda ng'oyina ekisa wandibadde stoppinga investigation ez'abakuumi bo abatta Yasin Kauma n'abaatulugunya abakulembeze bonna mu Arua. Agambye senga obadde oyagala abana Uganda ng'oyagala Uganda era ng'oyina ekisa wali tokkiriza bizinensi z'abana Uganda z'aba Ugandan investors kugwa nga WBS Sembule Steel Mills olw'omusolo omungi ennyo. Kyokka ng'ate ba foreigners
ba foreigners bo bafuna incentives, bafuna ne tax holidays, babasalirako ku musolo. Amugambye senga obadde oyagala bannayuganda, if you cared wandibadde tokkiriza bazzukulu bo kubeera nga batundibwa into slavery mu Middle East. Next time you wish to accuse us of colluding with foreigners as you ride your high horse of Pan-Africanism, take a long hard look into the mirror. You have no moral authority to accuse anybody of colliding with foreigners. Lastly, I expect you to discard the hat you put on your head, as it is associated with wartime cowboys from Northern America. If this is not agreeable to you, neither you should keep making a fuss about our red belt, our red berets. Zaake Francis, MP, Mityana Municipality, Youth Leader, National Unity Platform, People Power Movement. Honorable Zaake amugambye next time wobanga oyagala okutunenya okutuwaayiriza mbuve twegasse ne ba foreigners tujje tudestabilizing eggwanga Uganda. Amugambye wowe nga tunnaba kutunenya nga tunnaba kutwaccusing sooka weetunuulire mu ndabirwamu, era toyina moral authority etandika kutunenya, sooka weetunuulire mu ndabirwamu kubanga gwasinga okukolagana ne ba foreigners era nga ba foreigners be basinze n'okubeezaawo. N'ekirala amaliriza nga amugamba nti amusuubira okubanga agenda kulekeraawo okwambala enkoofiira eyo gy'ayambala kubanga enkoofiira eyo eri associated ne wartime cowboys from Northern America. Wabatakkiriziganya nakyo ne red beret yaffe agiveeko agyesonyiwe. Yoyo Zaake yatalaafiya kati awo nkirekedde ggwe weesalirewo ani ku bonna akolagana ne ba foreigners. Examples zirabye company esinga obunene zonna z'aba foreigners mu Uganda. Industries sector ng'emmwanyi ezaali zibeezaawo ba local foreigners bajjajja baffe mu kyalo eyo essaawa zino bali bagobamu ba foreigner bakiyingiremu. Gold ba foreigner be bamulimu. Osobola okugenda ku page ya Zaake n'oddamu ne weesomera article eno. Mbaagala nnyo. Peace.